So let's go. The next gen esports tournament just has started now. Move back to the slot list and the gangbang lobby. Here we go. And the slot list, here we go. The momentum completely owned and built by the team. So, welcome. So the day completely on no base sports. So number 4 and 4. So number 5, 4 Astros and Almighty Esports Energy. FGW, Leviathan Esports, DNA Esports, Exox Esports, Royal Esports, TND, Silent and 44 Miles Esports and Hawk Race Esports and XN Esports. And 2 Silico Esports and Evolve Esports, Maximo, DZ, Noobs. And finally 1 HP scored. Here we go. The day completely on Social Military Base. The drop location completely on Sultan. The NBS joins the party here. What will gonna happen here? Thunder the man. He's in the close scenario with the fight against the sword number 4. Sultan just holding down. Simply, they spot out the play right now. He's a man alone one. Silvio Alex also holding here. So number 15 on the board. The Natsu Gold. And OP is live and Thunder. This is a quarterfinal and SG Esports. So played the greatest game yesterday right now. Where they are, so number 17. They had played the greatest knock in the Toronto map in the previous quarter days. In the previous matches today. They had played the greatest knock. I don't know what will gonna happen here for the next gen esports. They are not in this lobby, but still they play the greatest effort, and the Toronto map just burned by the G7 gang next gen esports. Hope they will come back stronger as much they can in the next match, in the next tournament upcoming schedule. So number 4, so number 5. So looking for the loots. This is the day of destructions. Number 6. Who are they? Want to know the slot list. So number 6 is the Almighty Esports. Still the team they are in, the Yas Napoleon. Is there any fight? No, there's no more fight. They are in the safe zone in Yas Napoleon. So they're safe in Yas now. Seems like it's a good starting for Almighty from zone number 6. So number 5 on the board. Who are they? It's for Astros Esports. It's a speed drop. They had taken look at the zone. It's a military base zone. Who are they right now? The team zone number 13 holding the greatest angle in military base. This game, it's almost set for the zone number 13. Who are they? So number 13, the team 44 Mile Esports holding the military base. This is absolutely the dramatic zone. There's a hot shift to the military base. You can see some of the teams still remains out of the circle, and this is the day of destruction. Maybe the bridge camp. Some of the mighty clutches, awesome race will gonna happen in military base. Look at the roadmap and still zone number 18 on the board. Who are they? So number 18. Still the Maximo Esports holding the good angle. They wants to gatekeep the military base. Asma Jagan and so number 7. Still in the military area. What a deadliest momentum in the military base.
Some of the teams are taking the fight right now. One is esports on the board right now. Coming to the frame and it's a double brutal casualty for 1 HP. But the mess on the board. Back to back. Nets coming from the team and Cinema told the TNT dominating against the team right now. 1 HP esports struggling. Finally the Cronin got eliminated. Finally 1 HP. It's a breathe space for 1 HP. Right now, so number 12 on the board. TNT esports dominated. The man Cronin just dominated against the 1 HP up at the momentum. Unfortunately, he got punished by the team and he got eliminated from the lobby. But still 3 plays on the board from TNT. The Panda and Gojo and Beta, they got the new life to heal back to the fight right now. They are in the brutal casualty scenario. Move back to the another team and back-to-back sprays coming from the TNT skull. He's Poto the player. Brutality 1 HP Sports. They are facing the real struggle. 1 vs 2 from the skull. Back-to-back instant casualty for 1 HP Sports. It's almost struggling scenario for the team. How they can survive in the lip walker. Almost trouble. The back slap from the Happy. Oh no, it's almost struggle for the team. 1 2 esports. It's absolutely they are under pressure right now. Almost they are standing on the sandwich scenario. The last man on the board 1 HP esports Panda. How they can survive here. Another team zone number 5 joins the party here. This is absolutely the game of TNT esports. So the last man on the board right now. Back to back the game finally. So the damage is a little bit high and 1 HP esports Panda, the last man on the board. So he wants to take the fight against the Felix. He's in the close range. TNT esports taking the revenge exactly. That is a good and deadliest flanking from Happy. He's the man who changed the entire scenario. But instantly Panda gives a replay to the Felix right now. So still back-to-back struggle scenario for both of the team right now. 1 vs 2 scenario facing by the Panda. How he can survive here. Another Molotov tossed by the place and the place still holding. Maybe it's a 1 vs 2 scenario. Still the damage, but it's over from Happy and TNT esports dominated finally. 1 HP got punished by the TNT Silent Gang. Just dominated with silently against the team and 1 HP. It's not a good start for the team, but well played. They secured some finishes, but the broken wings, the DN is still standing in the poker. Another race coming from the Artosh from sword number 13. Deadliest race coming in the corner of the military base right now, the northwest area. Complete boom bang. Go back to the track of the number 30. Right now, so number 18, they are almost under pressure. The last man, Mayavi, but he got elimination by the spy. Finally, momentum is on. Back-to-back third party coming from the zone number 20. Right now, I don't know who are they. They are the noobs. Artrix esports joins the party. So move back to the DNA. Cezanne here. They got the casualty from the zone number 30. They are 44 miles esports. Still, they don't want to take the instant rush because this is a quarterfinals tournament. This is absolutely the dramatic day. Maybe the Manak and Sakura and Antosh and Max, the 4-man lineup, still standing strong in the military base on the rooftop, in the hilltop. The Sagar on the close range, back-to-back fights, and still the zone number 9 still standing here. The DNA Mock and Pablo and Sparrow and Spy. They got 2 finishes from the starting. It's not over. Move back to zone number 4 right now. Back-to-back fight, and the Alex, the last man standing here, close to close fight. Finally, the AK Joe, he punished. Maybe no. Is in the out of zone. It's almost struggle, the real struggle for zone number 15. Finally they got eliminated. So then he's standing in the open. Almost struggle. Alex saved the teammate at any cost. Number 6 on the board. So number 10. So I don't
I don't know these teams, but still I want to look at the short list. Sorry for that, but still 1 HP Sports scored the sword number 21, but back-to-back damage was taken by sword number 10 Exox Esports, facing the big deal against the sword number 20 New Matrix, facing the real struggle or the real big deal. I don't know what's your opinion. So number 10 on the board, Exox gang still standing against the Noobs Atrix. They are still in the hold. Still the Scooby got the different angles, just waiting for the instant phrase. They are looking for the better angle to take this fight against the Exox. They know that the banners might be the center zone. They are looking for the better angle to hold up. Maybe just waiting for 19 seconds and looking for the better scenario or better zone. Maybe believe the team, the Noobs Atrix. And so number 10 on the board, still standing here with the safe circle. Move back to the military base. Someone is saying that there is a fight in the military base. I will catch as much I can. I will catch every fight as much I can. So number 9 on the board is a DNA boards. Still standing here. Everyone is holding here for the one aim to the chicken dinner. This is the day of destruction. Maybe this is the tournament, one of the greatest tournament hosted by the Next Gen Esports. Huge support to the entire organization and team. This is absolutely one of the greatest ongoing tournaments in this Malu community too. Huge shout out to Next Gen Esports and MADIYAN OP for this huge tournament, and the entire Next Gen Esports OG and all Next Gen Esports family. Love from NFX. So move back to Exox. Still holding the great angle. This is the scenario against the 40 plays still remaining here in the military base. Move back to the Scooby Joe and the moon and the blood. Still the NBS. Looking for the better angle. They are not in the circle. Changing their angles. Move back to this team. So number 17, the Goblin and Gang. This Evil is boards. Team Evil. So number 17, Evo. See the plays. Looking for the better angle to hold up. The Exox team holding that angle for a long time. I don't know how they can survive there, but still they will always look forward, will always focus forward. They will always focus for the chicken dinner and hold the angle as much they can to spend the time more in that banners. Because of the center circle almost seems like favorable for Exo's boards. But the Globin and the National still standing here and watching the plays to get the maximum infos about the players who are holding the banners. They know that someone is holding there with no more infos. Still, they didn't even want to take the rush, but it was just waiting for the instant fight against number 10. Just wait here. This is absolutely the dramatic day. Maybe the first day of Erangel might gonna face the big deal in the military base. Still taking it back off from that area. iOS boards don't want to take the fight right now. Still wants to take some. Still they want to change their angle to perfect zone. Move back to the team and Goblin gets a knock right now. So there's a fight for the team. So the Ghost lost a touch, and so number 16, the Ego. The Ego Ghost got eliminated right now. Broken wings for Ego Esports. So the Joker on the vehicle. Zoro is standing here. They are taking the fight against the zone number 22. There's a fight
in the outer circle, but the spray is coming from the Goblin. Again and again, the man brutally assaulted. Ego is right now. Soya gets knocked down by the Goblin. Almost struggle, the real struggle faced by Ego Esports. The team, they are coming back to the track right now. Zoro, the man, in the close range right now. Goblin spot out the player right now. Instantly, Zoro with the brutal assault. Finally, the spray is coming from. Oh, still finally, the Pixies put out the player and the brutal support from Pixie, but unfortunately, Goblin got eliminated and hammed by the Zoro from Ego Esports. Finally, he confirmed the finish. Pixie standing here with the Freak. Struggle is real. The struggle is real. Where's the last man from zone number 16? The Joker is far away from the teammates. So number 16 on the ball right now. The Joker from Ego Esports. So they lost the 3 plays. It's not a good start for the Ego Esports. This is the day. It's a bad starting from Ego Esports, I think. Still 35 plays remaining in the circle. Another rotation. Some of the team are taking the rotation. Still the Alex is the alone boy standing here with the hovercraft. They did not even spot out the player right now. Struggle is real. Happy. I think he spot out the player. He knows that someone is holding here. He's tossing the nade to confirm that no, the damage is right now. And his skull falls down by zone number 20. NBS joins the body. The damage is high. Still the Happy. He's still standing here. D&D, the last man standing here. The spray is coming from the Happy. Zone number 20. Still on the board. The NBS gang. Still, oh, the damage. Still the damage from zone number 6. Almost trouble. And the Almighty joined the now. Struggle is real. The rush is coming from the NPS versus Almighty right now. The damage is Scooby in the open. The damage from the Menace is spot on the player right now. Scooby falls down. Georgie and Blade in the close range. Back to back fight in the Bonos. What will gonna happen here? Almighty was blood. OG still in the close range scenario. What will gonna happen here? Another nade tossed by the Blade. He did not even spot on the player right now. Another Molotov. Almost struggle. Feel the damage. And SOK from the Menace from Almighty. Almost struggled. Still the team suffering from the breathe space in the fight against the Almighty. Still the Scooby, the man with the SOK. Scooby, finally it's over and Almighty got eliminated. What a deadliest dramatic scene coming from Scooby. That is deadliest game from zone number 20. The NBS on the floor with fire came and the team Almighty got eliminated and by the NBS. This is a real standing strong team on the floor. Still the team, I don't know what is happening here. This is absolutely mind-blowing. Gameplay from zone number 20. The Almighty Esports almost face the real struggle here. We're back to the zone number 5 right now. Comrade is live. So the comrade from the zone number 5. Zone number 5 is for Astros DNA Pablo. He spotted out the player with the brutal nade. It's zone number 7 SYN. Back to a back fight. SYN. No, DNA still standing here. The mark with the FPP. No. He can't find the player right now. He's just waiting, calm and patience from the mark. The DNA. Oh, raining nades coming from the zone number 30. Still the. Oh no, the 44. No, the damage from the nade and mark falls down. Almost trouble. Pablo knocked down. Sparrow, the last man, but still the team. 44 men. They're dominating with the gunpowder. The team DNA got eliminated. Right now, the rise of the 44. The domination and the power is complete charged by the 44. Right now, so number 17 on the floor, the Evo gang. You can find someone here, the zone number 20, the Scooby Toji.
and the moon. Still from NPS, 11 place remaining. Who will gonna take the chicken dinner? I don't know. But this team remains the greatest. So number 13, the 44 miles esports. Remember the name, the 44 miles esports. The other Sago, Mayank and Max, deadliest and coldest domination from these boys. They are destroying this community with their golden hands. The one and only 44 miles esports. Move back to the AO right now. They're taking the fight against the 44, but still the Sagar falls down. Right now, Goblin take the charge. Evo Esports, the Evo gang facing the big tail against the 44 miles. They are still in the close range right now. The third party coming from the NPS Doji is spotted the player. The 44 miles almost in the sandwich scenario, but return back. The Mayank, the man, no, Mayank, the man spotted the player. Instant support has given by Mayank, but unfortunately he got eliminated. Almost struggle. The real struggle is on right now. Evo Esports facing the big deal against the NPS right now. Evo, oh, the last two players on the board right now, Goblin and National. The struggle is real. NBS moving back to the chicken dinner in the first game of Wrangle. This is absolutely the dramatic day. Oh, the damage is high from Scooby Jode. He's one of the greatest players right now, making the team under pressure. Goblin taking the 1 versus 2 scenario right now. Can you make it? Can you make it possible? The moon in the close range. The damage is high from the Scooby. It's over, and the NBS team, they are taking the chicken dinner. The team, they are on the top right now. The Blood OG, Moon, and Scooby and Toji. 13 finishes with chicken dinner, undoubtedly the best. This is absolutely the mind-blowing gameplay. So, one of the greatest dreams. So back-to-back fights every time. Move back to the track of the game. So just wait here. I will be back soon as possible. The day of destruction. The teams, they are on the top right now. Finally, the NPS, they have taken the chicken dinner with the greatest gameplay. Finally. The Almighty versus the NBS. That's a real fight. They had taken and they destroyed the Almighty. And they had played one of the greatest knock in Wrangle in the first match. It's absolutely the mind-blowing start for the Noobs gang. Just wait here, I will be back.
സോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ പുതിയ റൗണ്ട് ഓഫ് മാപ്പിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. സോ കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്രത്തോളം ടീംസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഈ ഒരു ഗെയിം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മിലിറ്ററി ബേസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച ആ ഒരു സർക്കിൾ എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ്ലി മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. NBS നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഗെയിം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡിന്നറിലേക്ക് അവരുടെ മൊമെൻറ്റം ഫൈനലി എത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വെൽ പ്ലേഡ് സ്കൂബി. അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അത്രത്തോളം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗെയിംസ് അവിടെ ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഈ ഒരു മാച്ച് റോണ്ടോ മാപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻറ്റയർലി വ്യത്യസ്തമായിരുന്ന ഒരു മാച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. സോ ഒരുപാട് ടീമുകളുണ്ട്. റോണ്ടോ മാപ്പ് അത്രത്തോളം അവർക്ക് ഇൻക്രെഡിബിളായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. റീകോൾ സെൻറ്റർ തന്നെയാണ് റോണ്ടോ മാപ്പിലെ പ്രത്യേകത. റീകോൾ സെൻറ്ററിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഗെയിം പ്ലേ. സോ മാക്സിമം IGLs അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റീകോൾ സെൻറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഗെയിം പ്ലേ. മാക്സിമം ഫോക്കസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഫൈറ്റ്സ് ഒരു 2-3 സർക്കിൾസ് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കാം അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ്. മാക്സിമം നമുക്ക് നോക്കാം ടീമുകൾ എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ്ലി ഈ ഒരു മാച്ചിനെ സമീപിക്കുമെന്ന്. സോ നമ്പർ 4 ഓൺ ദ ബോളിൽ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടീം. സോ നമ്പർ 4 back to the track of the sword number 4. So still and then a 5-leg initiative taking into മറ്റുള്ള പ്ലേസ് and then AK Jode. സോ എത്രയും വേഗം AK അടുത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പോകണം. സോ നമ്പർ 15 അവിടെ ക്ലോസ് ഡൗൺ തന്നെ ഒരുപാട് ടീമുകളുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ. DNA സ്പോർട്സ് തൊട്ടരികിൽ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട് DND. അതുപോലെ തന്നെ സോ നമ്പർ 12 തൊട്ട് ബാക്കിൽ തന്നെ SYN നിൽക്കുന്നുണ്ട് ക്ലോസ് ഡൗൺ. സോ നമ്പർ 7 ദ സിനർജി FTW തൊട്ട് ക്ലോസ് തന്നെ AK ജോഡ് നിൽപ്പുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി AK ജോഡിൻ്റെ ക്ലോസ് ഡൗൺ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിലും ബട്ട് പ്ലെയറിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പ്ലെയറിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് റഷ് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. ബട്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി സോ നമ്പർ 15 ഒരു പ്ലെയറിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. ക്ലോസ് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട് പ്ലെയർ. ബട്ട് ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്നും കൃത്യമായി തന്നെ DNA സ്പോർട്സ് സോ നമ്പർ 15 അവർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഒരു ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് ഡൊമിനേഷൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി സിനർജി സ്പോർട്സ് ക്ലോസ് ഡൗൺ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ 5-ലേക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ടേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പ്ലേസ്. സോ പെർഫെക്റ്റ്ലി മാനേജ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഗെയിം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു തന്നെ അറിയണം. സാക്ക് ആൻഡ് ഐസൻ ക്ലോസ് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. AK ജോർഡൻ നിൽപ്പുണ്ട് പ്ലെയോ. സോ നമ്പർ 12 അവർ സ്റ്റിൽ DNA സ്പോർട്സ് DNAമായിട്ടൊരു 5-ലേക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ടേക്ക് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ചാൻസ് അത് സ്പാരോ ക്ലോസിൽ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. തൊട്ട് ബാക്കിൽ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. സോ നമ്പർ 15 it's a next gen esports ടീമാണ് NXG. ക്ലോസ് നിൽപ്പുണ്ട്. ബട്ട് AK ജോർഡൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ഇൻക്രെഡിബിൾ നെയ്ഡ് വീണ്ടും സ്റ്റിൽ പ്ലേനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സിനർജി സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസി ഡൊമിനേഷൻ. സോ വീണ്ടും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് തണ്ടർ ക്ലോസിലേക്ക് വരാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി സിനർജി സ്പോർട്സിൻ്റെ കോൾഡസ്റ്റ് നെയ്ഡിൽ സോ വീണ്ടും പോകുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ജെൻ സ്പോർട്സിൻ്റെ പ്ലേസ്. ബട്ട് 2 പ്ലേസ് ഓൺ ദ ബോർഡ് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. തണ്ടർ ഓൺ നോട്ട്സ്. But unfortunately, DND silent, grown in shadows, cold and happy. Trigger patience on a little bit of zone number 9. 4 plays on the board and a mark. മറ്റൊരു 5-ലേക്ക് തന്നെ പ്ലെയർ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ക്ലോസസ് ആണ് നിൽപ്പിൻ്റെ പ്ലേസ്. സിനർജി സ്പോർട്സ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്ലേസ്. സാക്കാനൈസൻ ബ്രൂട്ടൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മാക്സിമം റോണ്ടോ മാപ്പ് കൊണ്ടുവരും. മറ്റുള്ള പ്ലേസ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി തേർഡ് പാർട്ടി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിൻ്റെ റോണ്ടോ മാപ്പ് തേർഡ് പാർട്ടി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് എത്രയും വേഗം ഫൈറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായതുണ്ട്. ബട്ട് DNA മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ DNA എപ്പോഴും റഷിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല പ്ലേസ് ദ റോയൽ. സോ സ്റ്റിൽ ഈഗോ സ്പോർട്സിനെ സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എത്രയും വേഗം ഈഗോയുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പോകണം. ക്ലോസ് നിൽപ്പുണ്ട്. സോ നമ്പർ 16 ദ ഈഗോ സ്പോർട്സ് സോയ ജോക്കർ ആൻഡ് സോറോ. പ്രീവിയസ് മാച്ച് വളരെ ബെസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ഒരു മാച്ചായിരുന്നു. ബട്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അവർ റൊട്ടേഷൻസ് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈഗോ സ്പോർട്സിന്. ബട്ട് ഈ ഒരു മാച്ച് എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ്ലി അവർ ഈ ഒരു മാച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. കൃത്യമായി തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. ടോപ്പിൽ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട് സോയ. ലോങ് റേഞ്ച് സോ നമ്പർ 11 ഡാഡി ഓൺ ദ ബോർഡ് ദ റോയൽ സ്പോർട്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോയൽ സ്പോർട്സ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ടീം എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് ഉടനീളം ദേ ആർ ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ് നൗ ക്ലോസ് ഡൗണിൽ പ്ലേനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. DND ക്രോണിൻ ഫൈനലി 5-ലേക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ കൃത്യമായി തന്നെ സ്പൈ നോക്ക് ഡൗൺ ആവുന്നുണ്ട്. പാബ്ലോ ആൻഡ് സ്പാരോ 2 players on the board. ക്ലോസിലേക്ക് റഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. DND silent. But Sparrow and Pablo still standing here with the patience. So rush
Or maximum utilities using in the place and against the Sparrow and Pablo. Still our area holding on time, holding the rail apart. Third party, still NSG. Third party കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ DNA. Awkward angle തന്നെ holding in the place. എത്ര നേരം സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, but still so number 12. Back to back. Instant pressure. Still കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, but Synergy Esports Ison close like വരുന്നുണ്ട്. 3 teams on the frame. So one frame with 3 teams. Completely deadliest, coldest aura for these 3 teams. Deadliest game. So still the Ison wants to take the instant rush, but he's in the open, but still in the domination. Still the player Shadow. Finally Synergy Esports in a sport in the exactly Ison knocked down on the so the end instantly. Fight like വരുന്നുണ്ട് play Sparrow close to the our fight. Synergy Esports converted and to battle than a DNA. Fight like in take and knock it another but mark out നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. So exactly Sparrow. Still Sparrow knocked down on the still the TNA Esports into the complete revolution. So domination from the DNA Esports. What a jealous game from the Cronin. The man with the golden hands. So Malu came into the greatest player and chance into the Cronin on the floor with the power game. So രാജകീയമായ എംപയർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രോണിൻ ഈ ഒരു മല്ലു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ. സോ D&D സ്പോർട്സിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു പ്ലെയർ ക്രോണിൻ ഫ്രം D&D. He's a deadliest player. ക്ലോസ് ആണ് നിൽപ്പുണ്ട് സോ നമ്പർ 7 ആൻഡ് സോ നമ്പർ 13. എത്രയും വേഗം നമുക്ക് സോ നമ്പർ 15 ക്ലോസ് ആണ് പോണ തണ്ടർ and gang. So still another nade toss in the play. Cronin knocked down and then instantly Thunder. So 2 plays close down then they'll be to fight convert and maximum try and then but D&D close down like very than the player. But still literally 1 HP and they'll the skull. Kritimathan information collected in the player. But back to back instant fight taking the D&D maximum powerful game. Couldn't do it in the Rondo map. Right now still so number 15. The gold. Oh, but the nade tossed by the Shadow. Almost pressure for the team. The last man on the board. Still close down to fight in it, but still damage with him. Exactly plan a sport in the TNA. Completely, but still the Thunder with the brutal pre-fire. Kritimathan playing a pre-fire down and then instantly Thunder in the wind would replay from the broken wall area. Now the player has forced the angle. So Skull down now and chance into instant sprays coming from the Thunder the man, but right side pick instantly Shadow. Kritimathan a narrow gap to the planet sport with instant rush from the D&D. So what a brutality. D&D making the real revolution in the Toronto map. The team on the ball right now with no more fear. The fearless team of all time in this next gen tournament. The one and only, the brutal assaulters of all time. The one and only D&D Sports. So D&D win them out of flag. Toronto map ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. The Kings, they are back. So മറ്റുള്ള ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പോകണം. ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ഫൈറ്റ്സ് വീണ്ടും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Someone is saying about zone number 6. So Almighty Esportsനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്ലേസ്. Almighty Esports സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ഫൈറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്പോട്ട് ചെയ്യും. So നിക ക്ലോസ് ആണ് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട് പ്ലെയർ. മൂവ് ബാക്ക് ടു ദ 44. So previous game 44 men. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ഡെഡ്ലെസ് ഗെയിം അവിടെ ഫാന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് നൗ ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി അവർക്കൊരു കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ട് സോൺ നമ്പർ. Still the Sago instantly playing out found a spot in the zone number 10x Sox. കൃത്യമായി തന്നെ player close down like very strong but Sago with the brutal assault. Still കൃത്യമായി തന്നെ 44 men. Still instantly 1 vs 3 scenario. Sago with the fearless but instantly Blood OG knocks down. Finally. So നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന player NBS struggling in the 44 men. The 44 miles. Still on the floor with the fire. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് previous game out the deadliest game ഉണ്ടായിരുന്നു. But right now our previous chicken dinner കൊണ്ടുപോയുള്ള ടീം സ്റ്റാർസ് ഓഫ് ദ NBSനെ തന്നെ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി അവർക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് തന്നെ കൺഫേം തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ അവിടെ സാധിക്കും. സോ അതോളം പെർഫെക്റ്റ്ലി പ്ലേസിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ബ്രൂട്ടലി അസോൾട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 44 miles
one of the greatest team in this community, in this tournament. Maybe they are the real future stars of this BGMA community. Maybe. Still believe the team. 44 men. The real 44 Miles is what I would like to call him, the 44. The 44 Miles is what. Believe the team. They are on the fold. The Saga with the 3 finishes. So Mayank with 3 finishes, 8 finishes, starting in the place, securing in the. This is a day of the destruction. Go back to the zone number 20. The Scooby Joe. So revenge take here of Scooby. So previous match, our domination നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, but right now, so കൃത്യമായി തന്നെ പ്ലേയേഴ്സിനെ, so 44 മൈൽസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് അവർക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. സോ അത് ആ റിവെഞ്ച് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി അവർ ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അത്രയും പവർഫുൾ ഗെയിമേഴ്സാണ്. സോ ക്ലോസ് ഡൗൺ തന്നെ. സോ നമ്പർ 4 അവരേരിയ തന്നെ റൊട്ടേഷൻസ് ടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എത്രയും വേഗം. സോ നമ്പർ 4ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക്, സോ നമ്പർ 4ൻ്റെ സോ നമ്പർ 4ൻ്റെ ക്ലോസ് തന്നെ. സോ നമ്പർ 20 നിൽപ്പുണ്ട്. So Arctics versus the Noobs Esports. So still 44. കൃത്യമായി തന്നെ പ്ലെയറിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 44 Miles. Another fight-ലേക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ലോബി റോണ്ടോ മാപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് 9 ഫിനിഷസ് ടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്ലേസ് ബ്രൂട്ടലി അസോൾട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ഫൈറ്റ്. 59 പ്ലേസ് റിമൈനിങ് ഇൻ ദി സ്മോൾ സർക്കിൾ. സോ ഒന്നും പറയാനില്ല. 60 പേർ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു സ്മോൾ സർക്കിൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ദ ടൂർണമെൻറ്റ്. യു ക്യാൻ സി this is absolutely the greatest tournament of all time in this community. 59 players remaining in this small circle. How they can survive here, I don't know. What's your opinion about this tournament? So DNA closed down like a fight like വരുന്നുണ്ട്, but Spy the man on the board. Spy കൃത്യമായി തന്നെ നേടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ക്ലോസ് തന്നിൽപ്പെട്ട്, but so number 18, but the net is coming from the Spy. The damage simply taking in the player. The DNA facing the big deal against this one number 18. Instantly the Mayavi കൃത്യമായി തന്നെ പ്ലെയറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് 2 casualty. DNA mark. So still നിൽപ്പിൻ്റെ പ്ലെയർ ലോങ് റേഞ്ചിൽ, 4 away from teammates. ലോങ് റേഞ്ച് തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയർ. അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഈ ഒരു ഫൈറ്റിലേക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ടേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മാർക്കിന്, ബട്ട് ലോങ് റേഞ്ച് തന്നെ പ്ലെയർ നിൽപ്പുണ്ട്. ബട്ട് ആ ആംഗിൾ ഒരു ഫെയിലിയറായി തന്നെ മാറുന്നുണ്ട് പ്ലെയറിന്. സോ ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി പ്ലേയേഴ്സിനെ കൃത്യമായി പ്രോപ്പർ ഏരിയസ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അതർവൈസ് DNA ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റിൽ വീണ്ടും കൃത്യമായി തന്നെ ടോജി ഫ്രം NBS ക്ലോസ് ഡൗണിലേക്ക് പ്ലെയർ വരുന്നുണ്ട്. കൃത്യമായി തന്നെ പ്ലെയറിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നു. മാക്സിമം കിൽസ് സെക്യൂർ ചെയ്യുന്ന റൊട്ടേഷൻ ടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലെയർ. സോ സ്റ്റിൽ 44 Miles വീണ്ടും ഫൈറ്റിലേക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ടേക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ സ്റ്റിൽ 10 ഫിനിഷസ്. സ്റ്റിൽ അവരുടെ ഷോക്കേസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. 10 ഫിനിഷസ്. റോണ്ടോ മാപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗെയിം ചേഞ്ചറായി മാറുന്നുണ്ട്. മൂവ് ബാക്ക് ടു ദ DND. 7 ഫിനിഷസ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. വളരെയധികം ഡെഡ്ലിയസ് ഒരു കൺട്രോളബിൾ ഗെയിം അവരുടെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടാണ്. സോ നമ്പർ 18 അവർക്ക് ഫൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് KLD. സോ നമ്പർ 18 ദ ടീം Maximo Esports. So instantly വീണ്ടും കൃത്യമായി തന്നെ another team Exhaust on number 10 അവർ ഫൈറ്റ് ടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ലോസ് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി 3 നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. സോ still the Noobs, the NBS gang വീണ്ടും കൃത്യമായി തന്നെ അവർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ്. സോ നമ്പർ 10 Exhaust gang അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് പ്ലെയർ പ്രീവിയസ് ഗെയിമിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. 3 എത്രത്തോളം വാല്യുബിൾ പ്ലെയർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി സോ അവരുടെ ഡ്രീംസിനെ ബേൺ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമ്പർ 10 Exhaust gang ലോങ് റേഞ്ച് ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് പ്ലെയർ നോട്ട് ഫൗണ്ട് ആൻഡ് Xerox and Ladu YT. So instantly T1 Mayavi നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. സോ നമ്പർ 18 Maximo കൃത്യമായി തന്നെ 2 players ആണ് നിൽക്കുന്നത്, but sprays on from Asuran. കൃത്യമായി തന്നെ പ്ലെയർ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഹലോ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ട്രഗിൾ. Still the Arjun, the last match for the Maximos. Still the fight is on. So number 14 instant casualties, instant fights. Still the Synergy Esports standing here with the brutal power. Close down then back to back fights. I don't know what is happening here. So number 5 versus Next Gen Esports. So still the Sarak Next Gen. Rich taking in the player.
maximum sprays. So sack SYN, brutal nade. So കൃത്യമായി തന്നെ പ്ലാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് SYN synergy esports deadliest momentum. So next gen esports in the domination break and maximum try in the play. Close down the last man on the board. Instantly Russia also but synergy esports in a well executed game. Next gen esports in the momentum നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്ന Rondo map. Almost struggle back to back nades. So Sarek നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ finally next gen esports ലോവിൽ നിന്ന് വിട്ടുവാങ്ങുന്നുണ്ട്. So synergy esports so ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു ഒരു രാജകീയമായ എംബ്രയറിൽ. So believe the name, believe the team, seen energy esports from this community. Move back to zone number 17. Instantly another team still evolve gang long range and nilpindi but not in the zone. So number 5 ആയിരുന്നു nilpindi back to back fight. Zone number 6 the almighty gang previous match അവർ കൃത്യമായി തന്നെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. So SYN Synergy esports കൃത്യമായി തന്നെ മാക്സിമം പ്ലേസിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. There is still on the board. So Comrade and gang കൃത്യമായി തന്നെ so number 17 against ഒരു Indian rushലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് plays. Still the team so number 5 facing the big deal against the evil gang close down like a blaze വരുന്നുണ്ട്. Almost struggle. So still the goblin finally കൃത്യമായി തന്നെ deadliest nade connect ചെയ്യുന്നുണ്ട് player. The last man on the board the goblin still the 1v4 scenario with some pressure. Oh, still the pressure. Goblin the shoulder leg വരുന്നുണ്ട് but the SLK he gets a knock but instantly കൃത്യമായി തന്നെ replay from the still instantly replay. So cheater ഫാർന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Unfortunately the team evolve game Toronto map പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന 23 plays remaining. Move back to the almighty perfect angle holding in the place long range royal esports. So finally zone circle like engaging and maximum try in the back to back fights back to back sprays. Third party is at its peak. 22 players remaining and 8 teams. So who will gonna take the chicken dinner? So chicken dinner ഇപ്പോഴും ആരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇപ്പോഴും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. But instantly so Silraj OP കൃത്യമായി തന്നെ റൈവ് സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Instantly കൺഫേം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കിൽ. Almighty dominate ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫൈനൽ സർക്കിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. Close down Royal Esports Nova OG from zone number 11 ഫൈലേക്ക് ഇൻസിഡി ടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But Nade using the player might be damage കൃത്യമായി തന്നെ ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന player. Instantly ഒരു നോക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഡിനറോ ക്ലോസസ് എന്ന നിൽപ്പിൻ്റെ ഓൾമൈറ്റി esports on number 6 പെർഫെക്റ്റ്ലി ഈ ഒരു ഏരിയ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബട്ട് ലോങ് റേഞ്ച് ലെറ്റ് വൈഡി നോക്ക് ഡൗൺ ആവുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി നോ സ്കൂബി സ്റ്റിൽ പ്ലേനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമ്പർ 10 ആംഗിൾ SLK ഫൈനലി Almighty the player നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. So still the so number 10 exhaust gang was NBS or ഫയലേക്ക് initiative taking it but instantly sprays coming from the daddy. So zeros in a sport in the third party Royal Esports കൃത്യമായി തന്നെ so number 10 against ഫയലേക്ക് initiative taking it back to back fights. So drone view ലേക്ക് switch ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So number 5 cross down still നിൽപ്പുണ്ട് SYN Nilpindi plays on number 5. I don't know who are they. It's a team of 4 Astros. Finally, Almighty Esports in a menace in a sport and a menace is a strong man. So right now, Toji NBS with a brutal. So casualty side, Toji NBS. How did it is a good. So SYN Esports in a 2 players. So third. SYS, the Synergy Esports almost struggle scenario, but noobs the NBS gang dominating. Toji not in the zone. SYN but perfectly. So still Kritima than a long range sack player and the savior Imar then the 2 plays in the savior then instantly with a backup plays in the father and the Synergy Esports dinner like power maximum momentum കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. So perfectly game Synergy Esports ന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. Well handling the real pressure. They are building the new revolution in Toronto map. The one and only Synergy Esports still on the ball right now. Still the back-to-back race. So Royal Esports. So looking for the chicken dinner closer than the pin, but Synergy Esports eyes and right side angle perfectly barricade building in the so instantly spray with but Comrade. So 4 Astros right side than the but central is on number 4. So NBS in the wood 1 player. Holding the noobs in the 1 player.
the knocks. So here information plays a good but Cheeto. Krutimathan play in a second sport in the synergy esports in a victim with Samartham Kudukan in our area. Completely Ronto map burnt in the wildfire or Ronto map. So Panther, so synergy esports in a back to back. So Wintum panic scenario win the 4 Astros dominating in the final circle in Ronto map. The team they are the real Hulks. The power is on Royal. Royal struggling. The team for Astros moving back to the chicken dinner. Power is pumped by 4 Astros on the floor. Still the domination is on. Back to back. Still the team for Astro coming from out of the syllabus. The team is right now became the ultimate. So it's over. And for Astros with the powerful game, they got the chicken dinner in the on the map. Believe the team for Astros Panther. Cheetah, you can comrade. Bang! 17 finishes with chicken dinner. This is absolutely insane. So we'll be back soon as possible. This is the day off for Astros. We'll be back. So well played, the hot take on the chicken dinner for Astros esports. The real astronomic energy. So it's over and bye-bye. Wait here. I will be back with the third game. So well played, Royal Esports, the second place and with 3 finishes. Well played D&A and Synergy Esports, well played with 11 finishes and third place. I feels like they would gonna take the chicken dinner. They could take the chicken dinner. They would gonna take the chicken dinner, but unfortunately they lost the battle in the Toronto map against the 4 Astros domination. So bye all, just wait here. I'll be back. Finishes control of team Maximo Esports. So instantly വീണ്ടും കൃത്യമായി തന്നെ another team exhaust on number 10 അവർ fight take ചെയ്യുന്നതിന്റെ ക്ലോസ് നിൽപ്പുണ്ട്. Instantly moon നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. So still the noobs, the NBS gang വീണ്ടും കൃത്യമായി തന്നെ അവർക്ക് against so number 10 exhaust gang അവരുടെ strengthened player previous game നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. moon ഇത്രയും valuable player നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. Instantly sort of dreams in a burning and maximum try in the zone number 10 exhaust gang long range and a little bit of player not found and Xerox and let YT. So instantly T1 Moyavi nashtabettu പോകുന്നുണ്ട് zone number 18 maximum കൃത്യമായിട്ട് 2 players and they're looking but sprays on from Asuran കൃത്യമായി the player spot ചെയ്യുന്നു. Hello almost struggle Sildarjit the last match for the Maximos. Still the fight is on zone number 14. Instant casualties, instant fights. Still the synergy. Almost to back straight. But instantly. So still Rajopi Kritimath and Rayu gets spotty and then instantly confirm in the kill. Almighty dominating in the final circle like very important. Close down in Royal Esports Nova OG from zone number 11. Fight like instantly taking the but nade. You see the player might be damage Kritimath and taking the player instantly. Knock under the Sadiki but still General closes and a little bit Almighty Esports on number 6. Thrown perfectly. You're able to stand and Sadikin, but long range. Led to Whitey, knocked down on the so instantly. No, Scooby still playing a sporty in the zone number 10 angle. As Solke finally Almighty to play and way to pull in the so still the zone number 10. Exhaust gang was NBS maximum momentum contributing the one and only right side angle perfectly barricade building in the so instantly spray within the but comrade. So 4 Astros right side, then a little bit about central, so number 4. So NBS in the wood 1 player, holding the noobs in the 1 player, the Knox
സോ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പ്ലേസിൽ കിട്ടില്ല. ബട്ട് ചീറ്റോ കൃത്യമായി തന്നെ പ്ലേനെ സാക്കിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നു. സിനർജി ഈ സ്പോർട്സിനെ വീട്ടും ഒരു സമ്മർദ്ദം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ്ലി റോണ്ടോ മാപ്പ് ബേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൈൽഡ് ഫയർ റോണ്ടോ മാപ്പ്. സോ പാന്തോ സോ സിനർജി ഈ സ്പോർട്സിനെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക്. സോ വീണ്ടും panic scenario when the four Astros dominating in the final circle in Roto map. The team, they are the real Hulks. The power is on Royal. Royal struggling. The team for Astros moving back to the chicken dinner. Power is pumped by four Astros on the floor. Still the domination is on. Back to back. Still the team for Astro coming from out of the syllabus. The team is right now became the ultimate. So it's over. And for Astros with the powerful game, they കാൻവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഡിസൈനിലേക്ക്. खाने के लिए 3 ऐप, ग्रोसरी के लिए 5, म्यूजिक के लिए 10 और मैसेजिंग के लिए हर हफ्ता एक नया ऐप. ये नए नए प्लेटफॉर्म चूज करके थक गया हूं मैं. लकीली इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ एक ऐप, ग्रो, इंडिया का नंबर. गाइस आज जो हम देखने वाले we have two-time PMGC World Champion, Global Domination का सिंबल, PUBG मोबाइल का सबसे डेकोरेटेड सुपरस्टार और इस गेम का सबसे हाईएस्ट टूर्नामेंट अर्निंग्स लेजेंड्स में से एक पैराबॉय, जिसका ऑरा आज भी अनबीटेबल है. ये सिर्फ टूर्नामेंट से 1.4 मिलियन डॉलर्स जीता है भाई, एंड ही इज द बिगेस्ट सुपरस्टार इन चाइना. एंड इस गेम का तो पूरा दुनिया का. और दूसरी साइड पर द एक्सप्लोसिव बो स्पेशलिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव, मोस्ट डेंजरस और सबसे अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर इन दिस गेम. एंड ही इज आल्सो एन IGL with all these skills. फेट चाहे कितनी बार उसे सेकंड प्लेस तक रोक ले, ये बंदा कभी रुकता नहीं, कभी गिव अप नहीं करता. WBG सुख भाई, आपका पता नहीं, मैं तो सुपर पंप हूँ इस मैच के लिए, क्योंकि इस गेम का ई स्पोर्ट्स में जब से स्टार्ट हुआ तब से फॉलो कर रहा हूँ. एंड मैं पहली बार ये देखने वाला हूँ इन दोनों के बीच 1v1 एंड टैग जाएगा. इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेस योरसेल्फ बिकॉज दिस 1v1 इज अबाउट टू गेट इंटेंस. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन. एक बार वापस देखते हैं. We have been waiting for it. भाई 4 CR का लिस्टिंग है भाई, उसका 4 करोड़ रुपीस का लिस्टिंग है. सुक्का 有一个闪，要不要丢一个反弹闪？ यूटिलिटीज का काफी यूसेज करने वाले हैं ये. 拉上来， बहुत ज्यादा यूटिलिटी यूज करने वाले हैं. 这边 UK 是左守卫， पुश करने से पहले यूटिलिटी से कुछ एडवांटेज लेके ही पुश करेंगे मेरे को लगता है. 被打成一丝血，这个位置 एक HP कर दिया सुख ने. 这边 SC 可以乘胜追击， अंधा घुसेगा अभी, अंधा घुसेगा. 但丢了个火，可能不太好追。 देखो पुश करेगा बोल के एक मॉली कर दिया प्री, बट स्टिल देख कहां से पुश कर रहा है. देख सुख कहां से पुश कर रहा है भाई. 打起来了，接连 This is some high level game bro. 明显受到蓝天的伤害，主动 This is some high level game. 还是右手卫，还是 शुरुआत ही इतना खतरनाक. 接连 भाई ये क्या, ये क्या. 拿下了第一回 सुख ने थोड़ा गलती कर दिया इधर. 对。 Wow.
44 miles on downfall or what? 44 miles downfall இருக்குன்னு யாருமே சொல்லவே இல்லை ப்ரோ இங்கே. இதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் தேர்ட் மேட்ச்சு. நம்ம போயிட்டுருக்கோம் தேர்ட் மேட்ச்சில். கம்ப்ளீட்லி மிராமர் மேப்பு எடுத்துட்டேன் தேர்ட் மேப்பில். போன மேட்ச்சில் போன மேட்ச்சில் 44 மேன். நோ, யார் டின்னர் கொண்டு போயிருந்தது தெரியவே இல்லை. ஸோ 4 ஆஸ்ட்ரோஸ் தானா போகிற மேட்ச்சில்? ஸோ நம்பர் 5 4 ஆஸ்ட்ரோஸ் ஒரு நல்ல ஆட்டம் தான் ஆடிட்டு இருந்தது டொரண்டோ மேப்பில். மிகப்பிரமையான ஒரு கேம் அங்கே கொடுத்துட்டு டெர்லியஸ் கேமே ஆடிட்டு இருந்தது 4 ஆஸ்ட்ரோஸ். என்ன சொல்லணும்னு தெரியல எனக்கு. ஆனால் ஃபைனல் சர்க்கிளில் வரும்போது 4 ஆஸ்ட்ரோஸ் ஒரு ஏலியன்ஸ் மாதிரி ஆகிட்டேன். கரெக்டாக அடி, சரியான அடி, தரமான அடியை கொடுத்துட்டேன். ஸோ இந்த மேட்ச்சில் யார் அடிக்கணும், டின்னர் அடிக்கணும், போடணும்னு பார்த்து தான் ஆகணும். ஸோ நம்பர் 7 SYA நல்லா ஆடிட்டு இருந்தது சினர்ஜி ஸ்போர்ட்ஸு. இந்த மேட்ச்சில் அது சேமாக அந்த கன்சிஸ்டன்சி கீப் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். So let's go. കൃത്യമായി തന്നെ പ്ലേസിനെ നമ്മൾ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ. 4 ആസ്ട്രോസിൻ്റെ ഡോമിനേഷൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി അവർ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 4 ആസ്ട്രോസ് became the dangerous team. For Astros better tackle time. So still close down, then the fight like Veran Johnson D&D and then the fight it. So Cronin and gang hot drop and fight almighty. Still Cronin with a shotgun. So instantly reply and a sport and return back. Cronin with the 1 versus 2. This man absolutely the god of all time, destroying the lobby with his golden hands. The one and only D&D Cronin. Remember the name, the Cronin on the floor with the power game. Almighty lost 2 plays. No, Almighty lost 1 player. Unfortunately, I was thinking about he knocked someone at the right crosshair, but still Cronin, the man with the power, brutality. The Cronin on the floor. Still another Nate using the play Rajopi. തൊട്ട് ഡൗൺ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. ആ തന്നെ പ്ലെയിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. കൃത്യമായി തന്നെ അവരുടെ ഡോമിനേഷൻ എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ്ലി പോകും നമ്മൾ കണ്ടു തന്നെ അറിയണം. തൊട്ട് ഡൗൺ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ബാക്ക് ടു ബാക്ക് നെയ്റ്റ്സ് സ്പാം. സോ നമ്പർ 6 ഫാന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓൾമൈറ്റി സ്പോർട്സ് ടോപ്പ് ആംഗിൾ സ്റ്റിൽ ഹൈ റിച്ച് ആംഗിൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തൊട്ട് ഡൗൺ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. സ്പോർട്സ് കോൾ കൃത്യമായി തന്നെ ലോങ് റേഞ്ച് 2 കൃത്യമായി തന്നെ ടോപ്പ് ഫ്ലോറിൽ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ക്ലോസ് ടു നെക്സ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ്. So സ്കോളിൻ്റെ ആംഗിൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി കൃത്യമായി തന്നെ ഇൻഫോക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഓൾമൈറ്റി ക്രോണിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി റിവെഞ്ച് ടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ റിട്ടേൺ ബാക്കിൽ മയാങ്ക് കൃത്യമായി തന്നെ പ്ലേയേഴ്സിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഷാഡോ ഫൈലേക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ടേക്ക് ചെയ്യണം. ടീമിന് ചാൻസ് ഓവർ സ്പ്രൈസ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ഓൾമൈറ്റി giving the real replay to the D&D Sports. Skull, the final man standing here. So still Russian than the play opponent, but unfortunately Almighty Sports revenge taking the D&D against showing the real power from the Menace and the team. They are the real vengeance. So Pratigara Dahi Martha and Almighty Sports, the real vengeance in this Nation Esports tournament. Finally, Cronin നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. ഫൈനലി ആ മൊമെൻറ്റം തന്നെ D&D സ്പോർട്സിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ബാക്ക് ബോൺ ക്രോണിൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ തന്നെ D&D സ്പോർട്സ് അവിടെ ഡൗൺഫോളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് എ സിനറിയോ യു ക്യാൻ സീ. SYA സ്പോർട്സ് സോ പ്രീവിയസ് മാച്ചിൽ SYAൻ്റെ ഡോമിനേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. G സ്പോർട്സ് അത്രയും ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് 4 ആസ്ട്രോസിൻ്റെ ഡെർലിയസ്റ്റ് ഗെയിമിൻ സോ അവർ സ്റ്റാൻഡിങ് സ്ട്രോങ് നിന്ന ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ്, സ്റ്റാൻഡിങ് സ്ട്രോങ്ങിൽ അവർ പണിത് വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് സോ തകർന്ന് അടിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ 4 ആസ്ട്രോസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസ് ഗെയിം പ്ലേക്ക് മുന്നിൽ. സോ ഈ ഒരു ഗെയിം ഫൈനലി നെക്സ്റ്റ് സ്പോർട്സ് വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ബാക്ക് ടു ഫൈറ്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ബാക്ക് ടു ഫ്രെയിമിലേക്ക് NSG വരുന്നുണ്ട്. എത്രയും വേഗം NSGയുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പോകണം. കൃത്യമായി തന്നെ. സോ നമ്പർ 4 ലാസ്റ്റ് മാൻ നിൽപ്പുള്ളൂ. 4 നമ്പർ 4 ന്യൂ NBSൻ്റെ മറ്റൊരു സ്കോഡ്
but 3 plays and then നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്പർ 5 നോ. NXT അവരുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകണം. സോ നമ്പർ 22 കൃത്യമായി തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇവോ സ്പോർട്സ് ദ ഇവോൾവ് അവരുടെ ക്ലോസ് ഡൗൺ ഗോബ്ലിൻ നോക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായി തന്നെ പിക്സി പ്ലേനെ കൺഫേം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നാഷണൽ ലോങ് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. പ്ലേയോ ഇവോ പ്രൈം ടോപ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ബട്ട് NBS ക്ലോസിലേക്ക് വേറെ സ്ട്രോങ് ബട്ട് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡാമേജ്. ഇപ്പോൾ പ്രൈമിൻ്റെ ക്ലോസ് ഡൗണിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്ലെയറിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ലോങ് റേഞ്ച് നിന്ന് നാഷണൽ ഒരു ഡാമേജ് കൊടുത്തെങ്കിലും ബട്ട് തേർഡ് പാർട്ടി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രോസ് ബോ. സോ മോൺ വിത്ത് ദ ക്രോസ് ബോ കൃത്യമായി തന്നെ പ്രൈമിൻ്റെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ബട്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ഷോട്ട് ഗൺ. സോ പ്രൈമിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കയ്യിലുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ വീണ്ടും ക്രോസ് ബോ സ്പാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്ലേയോ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പ്ലേസ് ക്ലോസ് ഡൗൺ NBS വളരെയധികം അഗ്രസീവ് ടീമാണ്. ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ഇവോൾവിൻ്റെ പ്ലേസിൻ്റെ ഡൊമിനേഷൻ മാക്സിമം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ബട്ട് പ്രൈം വിത്ത് സോൾഗേ സോ സിംപ്ലി ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടോജി അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. NBSൻ്റെ ഫൈനലി തേർഡ് പാർട്ടിയിലേക്ക് ഫൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സോ നമ്പർ 22 NXT സോ സ്റ്റിൽ തൊട്ട് ക്ലോസ് തന്നെ. സോ നമ്പർ 20 ബ്ലഡ് ഓജി നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സോ മൂൺ ഈ ഒരു ടീമിനെ എൻ്റെ ഷോൾഡറിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ ഷോൾഡറിലേക്ക് തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് ടീമിനെ. ഫൈനൽ മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ദ മൂൺ നാത്തോ മോളോട്ടോ ടോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലേയോ. സോ പ്രൈമിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം ബട്ട് സ്റ്റിൽ സെൽഫ് മോളോട്ടോ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലോഷനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സോ ആക്യുറേറ്റ് മോളോട്ടോയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. പ്ലേനെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സോ ലോങ് റേഞ്ചിൽ പോകുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, തേർഡ് പാർട്ടി ഉണ്ട്. സോ ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി സോ മൂൺ എലോണായി മാറുന്നുണ്ട്, ലാസ്റ്റ് മാനായി മാറുന്നുണ്ട്. സോ ഇവോൾവിനൊരു വീണ്ടും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ടേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റൈറ്റ് നൗ. സോ ഇവോ പ്രൈം നിൽപ്പിൻ്റെ പ്ലെയർ. സോ ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിൽപ്പിൻ്റെ സറക്. സോ NSG ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിൽപ്പുണ്ട് ബട്ട് മൂൺ. സോ നമ്പർ 20 ഇവോ പ്രൈം so number 22 NSG. So still long range moon the alone man നിൽപ്പുണ്ട് പ്ലെയർ. സോ ബാക്ക് ടു ദ ട്രാക്ക് വീണ്ടും കൃത്യമായി തന്നെ DRC. സോ സ്റ്റിൽ വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ഈഗോ ആയിട്ടൊരു ഫൈറ്റ് ക്ലാഷിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഈഗോ അടുത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പോകണം. സോ നമ്പർ 16 so tracks the last man standing but the damage is high and the bucky put on forcefully ego perfectly planned a sport in the low element type over the tower ego 4 finishes collected in the simply the ghost out and knocked down idle perfectly our game out of കയ്യിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. Still, this one number 17 on the top of the Evo gang. The moon in this area. So, kൃത്യമായി തന്നെ another team on the board. So, number 80. Still, so number 8 on the claws. But the damage is high. I think team. Oh, still the Carlo with the SLK. റഷ്യയിലേക്ക് തന്നെ വേറെ സ്ട്രോങ് ബട്ട് ജാങ്കോ കൃത്യമായി തന്നെ പ്ലാൻ സ്പോട്ട് ചെയ്ത്. സോ നമ്പർ 18 ഒരു ബ്രൂട്ടൽ കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് പ്ലേസ് പോകുന്നുണ്ട് ബട്ട് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് നെയ്റ്റ് സ്പാമിങ് ഫ്രം സോ നമ്പർ 8 ബാക്ക് ടു ബാക്ക് നെയ്റ്റ്സ് ടോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്ലേസിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം. സോ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലേസ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൂ ആർ ദേ. സോ നമ്പർ 8 the team
They are Leviathan Esports right now, dominating with the gun power. So number 18 on the floor, Maximo Esports. Right now, they're feeling the real struggle against the Leviathan right now. Instantly, Groot, the man with the UMP, is one of the player. Right now, Groot, the man, he wants to take the rush right now. Carlo, the man, still trying to heal. Carlo with the 1 HP, but the brief fire, no. It doesn't matter right now, but still the zone number 8. They lost 1 player. Right now, 2 players on the board for Leviathan Esports. The zone number 18. The Immortal Gang got eliminated and harmed by the Leviathan Esports. This is absolutely a dramatic scenario. Move back to the track of the zone number 19. Right now, the team on the board, the Aizen, he's spotted out the player right now. So number 19, but instantly Hyper. He's giving the replay. Instantly Trico, he gets a knock right now. Almost struggle. Faced by the team, the DC. The Renegades facing the big deal against the Exox. So almost struggle is real. The rush is coming from the DC. Almost struggle for the team right now. Exox under pressure in that short area. The DC in FX is using the nade, but no. Instantly there's Solke. The player just spotted the player with the Solke, but no seals. No, it's over, and DC Renegades dominating with the gun power. It's almost trouble, and Exhaust got eliminated by the team. Oh, what is happening here? What is happening here? Is the revenge or something? Instantly the team on top, under peak adrenaline rush. The DC Renegades on the top, the adrenaline rushers on the top. Renegades from DC, Beauty, the Dallas and Trigo and FXOP. Back-to-back fights in the next gen tournament. We're back to the track of the teams and 1HP Esports. Go Joe. Oh, back to the 1HP Esports. 1HP taking the fight against the Royal Esports right now. The Daddy and MacB, 2 players on the boat. The fight is on. 1HP Mass in the close range, but the Daddy is waiting here. The damage is high, a little bit hungry, but instantly the player simply handled the pressure. 1HP Mass with the AKM. Brutally, he's standing here. The MacB tossing the nade might be the trouble for 1HP Esports. Exactly. No, he did not even find out the player. Unfortunately, the nade is not at the point. So the MacB on the top, he got some great height advantage, but unfortunately, 1HP Esports 2 players standing close to them. So 1 versus 2 scenario. MacB, it's almost seems like all eyes to the MacB from Royal Esports. The Gotcha and Master, 2 players on the board. The Evoke gang taking another fight in another area. I want to go to the team right now. This is a fight between 1HP Esports was the Royal Esports, the Gojo and Mas. So move back to the 4 Astros. They are the dangerous one in the previous match. Right now, they got some manpower and gun power. 44, the 44 Miles Esports taking the fight against the 4 Astros right now. The others still standing in the ridge. There is a fight between 4 Astros versus the 4 Miles Esports. The nade justified the 4 Astros. They did not even find out the others. The raining nets coming from. So number 5. Still the fight is on. Max is tossing another grenade. The net is coming. No. Exactly no. Still the fight. Just waiting. With the trigger version. So number 13. He might be in the trouble. He got some great angle. But unfortunately Panther from Nato, great flanking. Back-to-back flankers in the both of the team. Mayank still used the nade. Ryuga facing the big deal instantly. Panther with a brutal another angle. But no, it's not working. So things are not going well for
Four Astros, the form for the 44 miles, destroying the four Astros at its peak level. The damage is high. Cheetah and Comrade, they knows that it might be a dangerous scenario. They can't even hold there at the momentum. At this momentum, then they know that they wants to take the safe zone right now, otherwise they might face some struggle against the 4 miles back-to-back stress coming from zone number 13. Right now Cheetah on the angle, still for the Yashu in open, but still Comrade is roaring, but unfortunately he can't find the final bullets in his chest. So still the four Astros lost the touch and Ryu got the right momentum. The Panther have taken the greatest flanking, but still it's not working properly for Astro. That's the scenario, but it was the greatest angle, but instantly the 4 miles sports Mayank with the brutality. He spotted the players, he just dominated, and he took the initiative, the man behind everything for the 4 miles, the one and only Mayank from 4M. Believe the team, they are standing on the top, still standing on the board. This is absolutely the dramatic day for the team, standing strong. 4-man lineup standing strong here for Astros. They are dangerous, but right now they are set to take the fight again. This is on number 13. They want to take the revenge, but unfortunately, still things are not going well for the 4 Astros. The man with waiting with a brutal spray with the 3x Comrade is bored of the player. The Max with the, he did not even want to pop up his head, but little bit damage they got from Comrade. Cheetah and Panther still standing here. It's standing strong. The 3 versus 4 scenario right now. So this race on Comrade, he's brought out the player rush. He falls down. Right now Comrade on the frame with the brutal spray. Back to back fights, back to back instant knocks through the 3x. Instantly the fight is on. Both of the team, it seems like they are both of the team in the prime mode. The Toronto map, the team, the 4 Astros just burnt the lobby. The Toronto map just burnt like a wildfire. The 4 Astros. Right now the 44 miles up on the floor. They played the greatest knock in their angle. Right now something little bit hungry in the Miramar. So both of the teams, they have the gun power. That's the thing I want to tell you. That's the thing I want to tell you. They both are a good team right now. Yes, taking the rotation, taking the path well. Right now DC, the Renegades DC, Nefexopi is taking the rotations from the right side. Right now DC engaging the fight against the 44 miles of B. These are 2 teams. They are taking the fight right now. They are both in the great touch. Both of the teams are in the great touch. They got the first fight as well as the DC. Right now straight on from never they struggling. The vehicle tire got broken by 44. Right now straight on. The Ashu and Mayank on the board. 35 players remaining. I don't know what will gonna happen here in the Miramar, but still the DC. You can see on the top, the icing on the top right now. Still the Django and so number 8 taking the fight. The Leviathan is bored. The 2 deadly duos right now. The Django falls down. Still the Menace in the close range. The team so number 6. Almighty is both struggling. Right now they are struggling in the Miramar. Things are not quite well for Team Almighty.
in this scenario. We're back to the track of the DNA Sports, still in the center circle with the gun power and the mindset. They played some nasty game, but unfortunately, when it comes to the final circle, they can't even survive in this tournament. That's the thing. They got some huge gun power. Maybe there will some real game here. DNA taking the fight against the sword number 15. No, struggle is real. It's a struggle. DNA almost under pressure right now. What happened there? DNA, it's not a good day for DNA right now. Mark the man. Spot out the A1 OP live. So number 13 on the board. So number 15. Still the energy. Oh, no, 44 miles. So still joins the party. But Tonto, the man, with the brutal assault finally. They lost the player. They lost one player right now. 44 miles OP. Still on the power. Still another brutal mini from DNA Mark. The last man. But still look at the Mark. He wants to, oh no, damn, this razor, the accurate razor coming from the Mark. So number, the team on the floor, so number 30, the 44 miles OP. Still the fight isn't completely the DNA Mark. The damage is high. The Mark location right now. The others got some information where he is holding back and where the player is. Now it's time to take the rush. The 44 miles will gonna take the rush or something. I don't know what they are thinking of, but still the Mark, the last man, he will hold as much he can maybe, or otherwise he'll probably go to the fight maybe. What's your opinion right now? For Astros join the party. Mark might be. He just a little bit exposed in this open ground. Right now 44 men. The team 44 miles OP. Still in the backside. So number 30. They lost their two plays. But still 7 finishes they got in this Miramar. Standing strong with the power. "23 plays remaining. NBS got the last man Sultan. Oh, the struggle is real. Go back to the MacP. Where is the man? Is in offline. Move back to the SY boards. The struggle is real. 23 plays still remaining here. Here we go. Move back to the track of the Ego Esports. They are still in the zone. With the power game, Ego Esports facing the big deal against the zone number 5. Still the team, another need. Oh, it's a Molotov coming from zone number 5. 4 Astros facing the big deal. The Leviathan got eliminated by 4 Astros. Right now, still standing strong. With the 2 finishes, 3 plays on the board. They lost the Rayuga, but still they patched up with a good mindset. So they know that they need to take the chicken dinner as they can. Previous game was too good for Astros. But Ego Esports, move back to the Ego Esports. The Zoro
goes and Zoya and Joker from zone number 16. The power completely on from the ego. Move back to the Synergy Sports, holding the greatest angle, looking for the chicken in other team. The DC Renegades. See the man, MacPay, the solo boy, still taking the center rotations. MacPay, oh no, still the 4 plays on the one vehicle. It's not a good thing. Still, the team on the ball right now. Finally, MacPay got eliminated and Royal Esports eliminated from Miramar. The things are not going well for Royal Esports. This time, Royal Esports really got some nasty struggle here in the 3 matches they played. It's not a good day for Royal Esports because Zoro is in the job. The Nefex spots out the player. 19 players remaining in the circle. What will gonna happen here in Miramar? So the teams on the floor. Zoro in the top right now. DZ maximum, they are stretching their angles as much they can to get the proper angle, but right now 4 Astros holding the center angle. DZ Eisen sees brought out the mark and finally the mark got eliminated by the DZ Renegades. Right now the spray zone, so a little bit hungry spray, but unfortunately he can't find the knock. Ego just waiting with the trigger patience. 4 Astros in the struggle, but right now in this case, Ego is the best. They are the best. Right now, Ego facing the big tail. Zoro knocked down 44. Miles Wobby joins the body. The deadliest cameo. The other man with the brutalist Solke. Ego facing some nasty struggle here. The 44-man lineup. Still, where is the Mayank? He's the big bull of Team 44. Team 44M still taking the fight against the Ego Esports. Behind the 44 miles, the team, the Synergies were holding back here with the patience. So Sultan NPS, the solo, not the solo boy, taking the rotations from the southeast side. Back-to-back sprays, Basi Sport out the play harsh. For the others falls down. Right now, Ego got the opportunity to take the rush again to the Mayank. This is a scenario, but maybe Soya tossing the nade. It's gonna be the trouble. The nade is coming. Might be exactly on the point. Ego Soya. Oh my goodness! Drop the coldest nade. Still, it's over, and the 44 miles got eliminated by the Egos. So zone number 90, Daisy engaging to the fight at the wrong area. They're holding not at the good position. There still seems like they are in the awkward scenario. But the trigger and Lion Eisen and the gang and the FX OB. So Energy is for Zach. He's flanking from the southwest. So it's a good off-angle fight for DC Renegades. Right now, 2 teams or 3, 2 or 4 teams still in the frame. Right now, straight on the DC. Oh, safely they are in the zone. Right now, 4 Astro wants to take the fight against the DC. Finally, the spray zone. Zultan from the long range, the solo boy standing here. So the esports engaging to the fight right now. Back-to-back nade, war is on. Back-to-back nades tossed by both of the teams. Tossing the nade finally. Comrade, he falls down. The dollar spots out the player. It's the right time to take the instant rush against the 4 Astros. But still, so number 19, Dizzy, just holding back here. The Eisen, okay, there's a casualty for Dizzy.
The Ison falls down. The spray zone. Right now, Cheetah back on the track. Still, it's almost struggle. Right now, Eco. They are taking the fight against the Synergy Esports. Back-to-back fights in the next gen tournament. Right now, the Miramar became the Ultra. Still almost the fight is on. Still the Joker. Still Sporter the player. Finally, DC lost one player. Right now, Darla and Rico. Still in that angle. Aizen is not in the good angle. But still for Astros, well settled gameplay is coming from for Astros. That's a good strategies. They're holding at the safe angle as much they can. Right now, DC struggling with the two plays. They got the real struggle from the four Astros. This is absolutely the nasty day. Synergy Esports looking for the second inner and a greater entry. Maybe the Trico from Ego got the high turn where they are utilizing their height advantage right now. Moving back to the chicken inner, but instantly Aizen got finished by the four Astros. Right now Zoro, but instantly Synergy Esports making and charging to the Ego Esports right now. The rush is coming from Synergy Esports versus Ego, but the height advantage still looking seems for the team Ego Esports holding the perfect angle, but instantly revolved with the QB set. He's brought out the blade. Joker forced down. Back to back. It's open space for Synergy Esports. It's the right time. They will gonna take the insurance. Synergy Esports. What a dramatic gameplay coming from one only Synergy Esports. They are the best in this scenario. Goes the defender. Is what other player instantly trade coming from the Zag. Almost struggle is real. Finally, the DC Renegades got eliminated. Three teams on the floor. Synergy Esports, Eco, and the four Astros. Will the four Astros gonna take another chicken dinner or still standing in the out of circle? Almost struggled. The Zag, the man, still standing for some nasty game here. The solo one-man army Zag standing here. Ego, whole lives to the Ego. They got some great angle, but still the huge major casualty from their side. So the casualties and struggle faced by the Ego Esports, but still they are wounded. But almost the mindset to come back to the game in Miramar. They want to take the chicken in now. It's almost struggle. The real struggle faced by the team Ego, but the need tossed by finally Synergy Esports. Zach, the last man standing here. Who will gonna take the chicken dinner? The three teams for Astros, Ego, and Synergy Esports. 40 meter. Forever the zone, the sack with the brutal assault. Instantly the casualty zone for Ego. It's the right time. It's open space for four Astros to take the rush against the Ego. They are using the strategies well executed. Kill field read from four Astros. The rush is coming, but instantly Ego defending the lane. But instantly the four Astros. Right now they have became the champions of Miramar. Back-to-back chicken dinner for four Astros. The team, phenomenal game. The phenomenal star of this match, the four Astros. The Ryuga Panther, Cheetah, and Comrade. What a beauty game from four Astros. So this, oh no. They are the real aliens from outer space. The one and only four Astros, the aliens of this next gen tournament. Right now, back to back chicken in a well played Cheetah and Comrade. What a delicate game coming from the four Astros. Well played Ego. Synergy Esports well tried, but unfortunately they failed to take the chicken. Might be the day of Ego, but still. Left finishes on second place. Well played, Ego. Unfortunately, they're gonna even find their success in the last
Rama, but well played for Astros. The day just built for back-to-back chicken dinner for the greatest team. The four Astros coming with a dynamic chicken dinner. They have taken the chicken dinner with their golden hands right now. Love you all back to back intense games. So thank you all. It's time to say bye bye. My name is NFX. I'm signing from this tournament right now. So bye all. Love you. See you all. I will be come back soon as possible in upcoming days. So right now, it's time to say bye bye. Love you all. Huge thanks to everyone right now.